воды. Что у нас там дальше по заданиям? Идите, принесите Халику, поищите кристалл в башне, найдите на базар. Остались только ебаные ядовитые травы, блять. Я уже, сука, хочу их выполнить, они меня заебали, эти ядовитые травы. Вон недалеко я метку поставил, синюю. Пошли, заберем их. Йоло. О, дико. Оп, закайтили. Где-то здесь вот они растут, мне ядовитые травы, если надо их поискать. Правильно же я смотрю по карте? Да, где-то здесь. Кажется, я даже вижу одну. Аконит. Фиолетовая, короче, фигня такая. Ищите его. Ничего себе, резко столько аптечек проебал. 6. Ладно. Да на тебе, блядь. Ну, новый рецепт какой-то дали, фиолетовый. Нашел, что ли, где-то его? Не знаю. Дали, наверное. Блять, здесь же на Е не получается. Не, ну это говно. Может, на С можно скрафтить несколько мяса. Так, ладно, я пойду вниз по этой по трубе. Не вижу что-то этого аконита. А, вот еще один растет. Да, это же он. Да, это он. Ну, длинный такой, вон Да, еще вон еще один. Фиолетовый. Забираю его. Вон еще противоположный один. И вот еще один. Там, кстати, груз под водой. Угу. Это отличная вообще тема. Сколько таких надо растений набрать? Еще 5. Вот еще уже 4 осталось. Он еще растет. Угу. 3, 2, 1. Все, собрали. По красоте. Все, и в башню, да? Да. Теперь идем в башню, там все сдаем, потом обратно вернемся. Нормально. Че там упал, что-то мужик, по-моему. Ты перепрыгиваешь, я ему, блядь, с 2 ног он упал. Замансили просто, замансили. Опа. Да беги давай, дрищ. Ебать, тут треугольничков, блядь. Угу. Так, тут все. Ледокол. Lord, my glasses are filthy. With them. No, never mind. It doesn't matter. Here, let me give you something for your trouble. 3500. Ой, сейчас опыта накосим, ё-моё. Lavender. Oh, I can smell it already. This is really going to raise our quality of life. Not as much as killing all the zombies would, but it's a start. Сколько опыта летит, боже мой. Так, не, у этого задания надо взять. Так может не взять сразу. Давай. Ну, сдавать, по крайней мере, нам тут уже больше ничего. Take this. Sorry if I'm not sounding too grateful. We're having a piece of shite day, you know? Anything I can help with? Yes, but Brecken won't authorize it. Too risky, he says. Is it something we need? Выкладывай. Brecken says we need better security at night. Too many nocturnals on our doorstep, right? So I put together a new light rig using these big 10 kilowatt UV lamps. It's massive. Turn it on, it'll torch a volatile at 200 feet. It would be fucking nuclear. But the UV bulbs to run it are stuck in the towers of the Infamy Bridge. The bridge? Wait a minute. Are you talking about the Infamy firewall? Sure. Biggest UV lamps in the hemisphere. Alfie, that system didn't work. It was a disaster. I mean, when it failed, they had to destroy the bridge. Well, it wouldn't have failed if they hadn't lost power. And when you restarted those substations, the system came back online.
You can see it at night now. So you need someone to get the bulbs. Sure, sure. But here's the thing. Some of the bulbs have burned out, right? They're no good. Короче, ночью надо на The only мост way to пиздовать, tell ну which ёбаный в ones рот. still work is to collect them when the system is powered on. Another night run. Getting in wouldn't be too hard. Yeah, but once you remove the working bulbs... You'll be on a pitch black bridge with a whole bunch of problems. Yeah. Вообще You пиздец. know what? Maybe Brecken's right about this one. Forget I mentioned it. But it's a damn shame. Не, там деревня рядом, просто спрыгиваем нахуй в воду и к деревне плывем и все. А, ну сложность нормально. Он тут чертеж дал, если что. Электропила. Неплохой. Да, сейчас бы дать чертеж, который у меня уже есть. Looking for a side job, friend? Well, actually, I'm looking for someone named Christoph. You seen him? Oh, okay. Yeah, I've seen him around. Better go upstairs and talk to Ayo. You know where. Решите, пускают. Или уже пускают. Наверное, уже пускают. Так, а ты что скажешь? What's on your mind? Mr. Crane, are you familiar with a man named Vulcan Yasif Dahl? Vulcan Dahl. Yeah, of course. He owns Vulcan. Чё-то дохуя посыпалось дополнительных заданий. That's exactly right. And Mr. Dahl has need of your Там service. 40 с I didn't know he was still in the чем-то. city. Most of his employees were evacuated, but his two Всего. chief engineers are still here in the slums. They're Ну brothers. как-то так, они все обставлены, каждое задание. They've been working on a Нормально. special project. It's highly confidential, and I'm afraid I can't discuss it. But I can assure you its importance is nearly beyond measure. Then I won't bother trying to measure it. The brothers are brilliant engineers, but they're also somewhat idiosyncratic. This and the problems of operating in the current environment have put them behind schedule. Mr. Dahl would like you to assist them to get the project back on track. You will be well compensated, as you can imagine. Doing what? Simply do as they ask. You'll only be needed from time to time, and the task will be of short duration. Removing obstacles, you might say. They'll contact you when your assistance is required. I'll think about it. Угу. Без проблем, если бабло будете платить. Так, и кто еще тут остался? Ты? What's up? You know Jafar, right? The one from the garage? He's looking for a good runner. For what? He wouldn't talk about it on the radio. I think it's something important. Что за капитан дальнего плавания усатый? Так, ну вроде бы мы на первом этаже все собрали. Принесите травы Мусе. У меня какая-то Муся, и принести ей травы надо. У вас тоже это висит? А, ну да, это наверное, далеко туда. Точно, да-да-да, все. Принесите, идите на А базар. наверх не будем подниматься? Спросите, пойдем, погнали. Вот какие-то эти. Теперь будем, блядь, все одинаковые бегать. Back to the field, huh? No, not for long. You know about a scout named Christoph? The new kid, huh? Yeah, he went on a recon mission, but I haven't heard from him in a while. Rahim checked him out and said he was solid, but I'm not so sure. One reckless kid certifying another. That's what Brecken said. Of course, it could be just his radio. Some of the batteries are running down, so we're not getting... Да much- сожрали его уже все Where was he по-любому. headed? Out toward that newly constructed skyscraper. Alright, I better go have a look. Ебаный мир. Ладно. Rice's people are everywhere. I just saw some of them in the tunnel near the lake. Couldn't tell exactly what they were doing. They looked pretty busy. Ну и что ты предлагаешь нам разъебать их? Окей. Кстати, этому, кстати, можно припасы привезти. И взять у него тоже припасы, нормально. В этом костюме, кстати, Да быстрее намного быстрее прыгает. двигается. А, Все тут чертеж сверху брали. Автобус. Yeah, who is Да? this? О, это эти звонят нам. I read you, Christoph. This is Crane. Where are you? I found some survivors. They're in pretty bad shape. We're just outside the hostel. Будный сын. Hold tight. I'm on my way. Идите гостиницам. Ой, бля, дом сломал. Побежали. Да, костюм паркурщика рулит, реально. Такая-то тема.
Кстати, белый значок какой-то, надо туда сюда тоже зайти, взять. Костяшки. А, ну это эти пацаны. Понятно. А тут что у нас есть? Ирвин. Короче, давайте квесты набирать, чё. You want to try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Okay, hang on. I'm chill, bro. So, I make these flares for a rise, right? Wait, flares, like signal flares? No, UV flares. Like flares that the night things can't stand because they put out this UV, which stands for ultraviolet, which is like kind of a science thing. I got it. UV flares. Continue. There is no continue. My zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine, which isn't that hard to find. Except everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise... Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic guerrillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything Мне I нравится, need как is говорит in the бро train yard постоянно. warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Ha, very funny man. Maybe I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way. You're freaking nuts, bro. Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Вот это нормальное дело. А у тебя еще есть? Не перепрыгните. Hey, you been looking for a runner? Well, we're looking for one who will say yes instead of no. Jafar can fill you in. Отличный, блядь, квест. Следующий. Блядь, вы снизу. Shit, it's you again? I mean, what are you doing here? Relax. I don't work for Rice. That was a one-time job, and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Да нахуй бы его послал, да и все, Look, что everything I was doing извиняешься. for Brecken. You can ask anyone in the tower if you don't believe me. So what do you got, Jafar? We've been picking up some of Rice's transmissions. One of his crews found something at the construction site, and they got very excited. They didn't say what it was, but they referred to bringing down the entire tower in one shot. Someone's got to find out what it is, and either confiscate it or destroy it. Well, I'm someone. Динамит, наверное, нашли. Congratulations. The job is yours. We'll be in touch. Будем. С этим мужиком говорили? Вот. Это испытание. Тогда, наверное, нахуй его. Если это испытание. Вот чё, пацанов. Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy-gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Какие-то они, блядь, охуевшие. Hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human cranial cogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens no! You'd give yourself an aneurysm. Парни плохо кончат, и плохо кончат они, блядь, от моей руки конкретно вот.
Блудный сын продолжается. Нас надо было спасти пацана. Забыли за него уже все. Лети отсюда, родная. Как же он бежит в этом костюме, господи. О, как резко погода сменилась. Солнышко вышло. Да, блять, что ж все так залагало, и эти твари напали. Ёпа мать, игра, блять. Нечестно. Хопа. Технично. Ну это, смотри, там автобус не заводится, он что-то стартер крутит и не заводится. Зря крутишь, блядь, сейчас аккумулятор опасаешь, дурак. Okay, Christoph, I can see you. I'm gonna get you out of there, but the first thing I need you to do is stop cranking that engine. You're just drawing them in. Right. Yeah, I wasn't thinking. No. Now stay put and sit tight. I'm gonna secure the area. Да, блядь. Как их дохуя-то, ё-моё. Громила. Чё, давайте громил разъебашим. На состязание. Полетели, блядь. Родной нахуй. Все? Он кончился? Ну, мы берем в голову просто. Понятно. Сложно. Вы проиграли. Полечит меня кто-нибудь, а то у меня что-то 11 хп, все плохо. Угу, спасибо. Вообще изи громила. Да. Слегка так. Обеспечьте безопасную зону для уцелевших. Зайти, что ли, сюда? Там ворота надо. Я зашел внутрь. Зачем-то. А. Понятно. Угу, тут как точек. Пробку вкрутить. Вот, другое дело. All right, I've secured a safe zone. Выходите, алло, пацаны. Нормально. Встретитесь с Кристаллом в безопасной зоне. Где там продолжение, блять, вот. Never been so scared in my life. Is it always like that? Pretty much. Yeah, but you kept your head on and you saved those people's lives. It's not bad for your first time out. Thanks, Crane. But if you hadn't shown up, we'd all be dead. And how do you think your dad would feel about that? My dad? Oh no, did he send you? Look, I'm not going to go back. I can't. I'm not working for Rice and his butcher squad. Look, I'm not asking you to go back. Well, that's what my dad wants, isn't it? He wants you to be safe. Yeah, working for Rice. How safe is that? It isn't. Sooner or later, they're gonna kill him. But if I can get your dad to stop working for Rice, will you hang up your running shoes? You're asking a lot. You could make weapons for Brecken. God knows they need them, and you'd be saving your dad's life. Okay. Все, поговорили с одним пацаном. Так, вернитесь к Алексею, это позже.